El desayuno puede ruinar tu día o salvarlo cuando tienes diabetes. Y lo más preocupante es que la gran mayoría de personas mayores de 50 años están comiendo exactamente las cosas equivocadas cada mañana, sin tener la menor idea de que eso es lo que está disparando su azúcar. Hoy el doctor Soji te va a mostrar los 5 mejores desayunos que todo diabético debe conocer y que tu cuerpo te va a agradecer desde el primer día. Soy el doctor Soji, médico especializado en nutrición para personas con diabetes y con más de 25 años acompañando a pacientes a recuperar el control de su salud. Si maneja la diabetes te parece agotador, especialmente a la hora del desayuno, quiero que sepas que no estás solo en esto. Muchas de las opciones que numbers venden como saludables no te están haciendo ningún favor, y hoy vas a entender exactamente por qué. Hoy te voy a presentar 5 desayunos deliciosos, sencillos de preparar, que ayudan a bajar el azúcar en sangre y te dejan sintiendo lino y con energía durante toda la mañana. Al terminar este video vas a tener todo lo que necesitas para empezar tu día de la manera correcta, sin estrés, sin confusión y sin poner en riesgo tu salud. Pero antes de mostrar los 5 desayunos, necesito explicar algo muy importante que muy pocos médicos toman el tiempo de explicar a sus pacientes. Porque tu azúcar amanece alta, aunque no hayas comido absolutamente nada durante toda la noche. La respuesta está en tu hígado. Durante las horas de sueño, tu hígado libera reservas de azúcar hacia la sangre para que tu cuerpo tenga energía mientras duermes. Al mismo tiempo, en las primeras horas de la mañana, tu cuerpo se vuelve más resistente a la insulina, lo que hace más difícil que tus células puedan absorber ese azúcar correctamente. Esto se le llama el fenómeno del amanecer, y es algo completamente real que afecta a millones de diabéticos mayores de 50 años sin que nadie se los haya explicado. Pero aquí está la buena noticia. Un desayuno bien elegido puede hacer una diferencia enorme en esto. Si eliges los alimentos correctos en la mañana, puedes ayudar a tu cuerpo a estabilizar el azúcar y mantenerlo bajo control durante todo el resto del día. Y eso es exactamente lo que vas a aprender hoy. Desayuno número 1. Huevos con vegetales asados. Los huevos son uno de los alimentos más poderosos que existe para el desayuno de una persona con diabetes. Y tienen una razón muy sólida para hacerlo. No solamente son rápidos de preparar y muy versátiles en la cocina, sino que están llenos de proteína de alta calidad y tienen una cantidad mínima de carbohidratos, lo que los convierte en una opción extraordinaria para cualquier persona que necesita cuidar sus niveles de azúcar en sangre. Un estudio publicado en el año 2021 confirmó que los huevos son una opción segura, económica y beneficiosa para las personas con diabetes. Un huevo grande contiene aproximadamente 71.5 calorías, 6.3 gramos de proteína y solamente 0.36 gramos de carbohidratos. Eso es un equilibrio casi perfecto de nutrientes para comenzar el día sin preocuparte por picos de azúcar. Pero aquí está el secreto que la mayoría de personas ignora. Cuando añades vegetales asados a los huevos, el resultado es un desayuno antidiabetes verdaderamente poderoso. Vegetales como los pimientos, el calabacín y la espinaca no solo mejoran el perfil nutricional del plato, sino que introducen fibra al desayuno,
ysar fibra joga papel fundamental regular azúcar sangre. La fibra frena la digestión de los carbohidratos, evitando que el azúcar suba de manera brusca después de comer. Y cuando haces los vegetales, sus sabores naturales se intensifican de una manera que combina de forma maravillosa con el sabor salado de los huevos. Djame cantat sobre Roberto, un paciente de 64 años que llega a mi consulta hace 6 meses completamente agotado y sin esperanza. Doctor Soji, me dijo con voz cansada, mi azúcar ayunas está en 195 todos los días sin importar lo que haga. He probado de todo. Me describió su rutina matutina con todo detalle. Cada mañana a las 7 desayunaba 2 rebanadas de pan tostado integral con mermelada sin azúcar, convencido de que estaba haciendo lo correcto. A las 8:30 su azúcar y siempre encontraba valores entre 230 y 250. Para las 10 de la mañana y tenía hambre otra vez y su azúcar había caído bruscamente a 140, provocando mareos y una fatiga terrible. Su médico había duplicado la dosis de metformina de 500 a 1000 miligramos 2 veces al día, pero los números simplemente no mejoraban. Roberto se sentía atrapado en un ciclo sin salida. Comía lo que creía que era sano, pero su cuerpo no respondía. Le expliqué que el problema no era únicamente el pan. El problema era que su desayuno no tenía proteína ni grasas saludables que pudieran frenar la absorción de los carbohidratos. Le di un plan muy concreto: huevos revueltos con pimientos rojos asados, calabacín salteado y espinaca fresca. 2 huevos completos y una taza de vegetales mixtos cocinados en una cucharada de aceite de oliva. 2 semanas después, Roberto me llamó emocionado. Doctor, no lo voy a creer. Mi azúcar en ayunas bajó a 165. Después de desayuno llegó a 175 en lugar de 240. Por primera vez en años no tengo espacio horrible de las 10 de la mañana. Me siento con energía durante toda la mañana. Un mes después, su azúcar en ayunas estaba en 145 y después de comer llegaba a 160. Su hemoglobina glicosilada había bajado de 8.3% a 7.6% en solo 4 semanas. A los 3 meses, su azúcar en ayunas era de 135, después de comer 155 y su hemoglobina glicosilada había llegado a 7.1%. Roberto además perdió 4 kilogramos sin hacer ningún ejercicio adicional. Solamente cambió su desayuno de pan con mermelada a huevos con vegetales asados. ¿Cómo se prepara? Salté en una sartén con aceite de oliva los vegetales, que más te gusten hasta que estén tiernos y con un color dorado apetitoso. Luego bate los huevos y vételos sobre los vegetales. Cocina a fuego medio hasta que los huevos estén completamente cocidos. Puedes añadir un poco de queso rallado o hierbas frescas para dar un más sabor. Este desayuno es rápido, satisfactorio, lleno de nutrientes esenciales y perfecto para personas con horarios ocupados que no pueden pasar mucho tiempo en la cocina. Desayuno número 2. Yoga griego con arándanos. El yoga griego con arándanos no es solamente delicioso. Es una combinación de nutrientes especialmente pensadas para personas con diabetes.
Esta opción de desayuno se prepara en menos de 5 minutos. Lina muy bien y tiene beneficios que van mucho más allá de lo que imaginas. Un estudio del año 2020 demostró que consume yoga enriquecido con probióticos, calcio o vitamina D puede ayudar a mejorar el manejo del azúcar en sangre de manera significativa. Una porción de 200 gramos de yoga griego bajo en grasa combinada con media taza de arándanos frescos aporta 20 gramos de proteína y solo 18 gramos de carbohidratos. Si además añades una cucharada de nueces trituradas, como almendras o nueces de Castilla, obtienes un impulso extra de grasas saludables que ayudan a estabilizar todavía más el azúcar y a mantenerte con sensación de saciedad por muchas más horas. ¿Por qué funciona tan bien esta combinación? Los probióticos del yoga griego mejoran la salud intestinal, y un intestino sano mejora directamente la sensibilidad a la insulina. Los arándanos contienen antocianinas, que son compuestos naturales que reducen la inflamación y mejoran el funcionamiento de las células beta del páncreas, que son las responsables de producir insulina. Las nueces aportan ácidos grasos omega 3 que reducen la resistencia a la insulina. Cuando combinas los tres ingredientes, el yoga, los arándanos y las nueces, creas una sinergia muy poderosa que baja el azúcar de manera más efectiva que cualquiera de esos alimentos por separado. María, paciente de 59 años, luego me consulta con el azúcar en ayunas en 185. Desayunaba cereal con leche y su azúcar, después del desayuno llegaba a 230. Lo indica cambia a yoga griego con arándanos y almendras. 3 semanas después, su azúcar en ayunas era de 160 y después del desayuno llegaba a 180. A los 2 meses, sus números eran 140 en ayunas y 165 después de comer. Un cambio extraordinario producido únicamente por modificar el desayuno. El yoga griego con arándanos es también muy flexible. Puedes ajustar las porciones según tus necesidades, añadir semillas de chia, una pizca de canela, o cambiar los arándanos por frambuesas o moras según la temporada. Es una manera sabrosa y muy fácil de comenzar el día de la manera correcta. Desayuno número 3. Pan integral con aguacate y huevo si buscas un desayuno rápido, sabroso y que mantenga tu azúcar estable durante horas. Esta combinación es exactamente lo que necesitas. Pan integral, aguacate machacado y un huevo encima. Simple, poderoso y delicioso. ¿Por qué es tan beneficioso para las personas con diabetes? El pan integral aporta fibra esencial para el manejo del azúcar. Esa fibra frena la absorción del azúcar hacia el torrente sanguíneo, evitando los picos bruscos después de comer. A diferencia del pan blanco refinado, los granos integrales tienen un índice glucémico mucho más bajo, lo que significa que tienen un impacto significativamente menos sobre tu azúcar en sangre. El aguacate machacado es una fuente extraordinaria de grasas monoinsaturadas, conocidas científicamente por su capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina. Estas grasas saludables ayudan a tu cuerpo a manejar el azúcar de manera mucho más eficiente. Además, el aguacate es rico en potasio y en fibra, ambos importantes para la salud del corazón y para una digestión saludable. Y para completar el plato, el huevo encima aporta proteína de alta calidad que es fundamental para mantenerte satisfecho durante
toda la mañana y para evitar los picos de insulina o frena la digestión de los carbohidratos. Las grasas saludables del huevo se complementan a la perfección con las del aguacate, creando un desayuno equilibrado que estabiliza el azúcar y proporciona energía duradera. Una porción completa de esta tostada, una rebanada de pan integral, medio aguacate y un huevo, contiene 350 calorías, 15 gramos de proteína, 20 gramos de grasa, 28 gramos de carbohidratos y 12 gramos de fibra. Esa cantidad de fibra es impresionante para un desayuno y es lo que hace que te sientas lleno por mucho más tiempo. ¿Cómo se prepara? Comienza tostando la rebanada de pan integral. Mientras se tuesta, machaca medio aguacate con una pizca de sal y pimienta negra. Cuando la tostada es lista, esparce el aguacate encima. Luego fry un huevo a tu gusto, y así con la yema entera, revuelto o al gusto, y colocalo sobre la tostada de aguacate. El resultado es un desayuno denso y en nutrients, fácil de preparar, y perfecto para mantener el azúcar bajo control durante toda la mañana. Desayuno número 4. Avena con canela y nueces. La avena es un desayuno clásico, reconfortante y muy versátil que resulta ser una opción excelente para las personas con diabetes. Aunque la avena contiene carbohidratos, tiene un tipo especial de fibra llamada beta-glucano que tiene la capacidad probada de ayudar a bajar los niveles de azúcar en sangre. Esta fibra soluble también promueve una sensación de saciedad que puede ayudar a controlar el apetito durante todo el día. Una porción estándar de avena preparada con media taza de avena y una taza de agua contiene 154 calorías, 5.4 gramos de proteína, 2.6 gramos de grasa, 27.4 gramos de carbohidratos y 4.1 gramos de fibra. A pesar del contenido de carbohidratos, la cantidad alta de fibra frena la digestión y ayuda a prevenir los picos bruscos de azúcar. Pero lo que convierte a este desayuno en verdaderamente especial es lo que añades encima. Aquí está el secreto que la mayoría de personas con diabetes nunca aprende. La canela contiene compuestos bioactivos específicos llamados cinamaldehído y polifenols que imitan la acción de la insulina en el cuerpo. Estos compuestos ayudan a las células musculares a absorber la glucosa de manera más eficiente, sin necesitar tanta insulina para lograrlo. Un estudio muy llamativo publicado en la revista Diabetes que tomó a un grupo de diabéticos tipo 2 y los dividió en 2 grupos. Un grupo consumió media cucharadita de canela diariamente con su desayuno. El otro grupo no consumió canela. Después de 40 días, el grupo que tomó canela mostró una reducción promedio de entre 18% y 29% en el azúcar en ayunas. Algunos participantes vieron sus números bajar de 180 a 130, únicamente por añadir canela a su avena cada mañana. Las nueces añaden otra capa de protección metabólica muy importante. Contienen ácidos grasos omega 3, magnesio y fibra adicional que trabajan en conjunto para frenar todavía más la absorción de los carbohidratos. Cuando comes avena sola, tu cuerpo la digiere con relativa rapidez. Pero cuando añades las grasas saludables de las nueces y el poder de la canela, la digestión se ralentiza de manera notable, creando una liberación gradual y controlada de glucosa hacia la sangre en lugar de un pico abrupto. Carlos, paciente de 67 años,
Lego mi consulta con el azúcar en ayunas en 190. Desayunaba pan dulce con café azucarado, pensando que un poco de azúcar no haría daño. Su azúcar después del desayuno legaba a 245 y para media mañana se sentía completamente exhausto. La indique cambia a avena con media cucharadita de canela y un puñado de nueces picadas. 2 semanas después, su azúcar en ayunas estaba en 170 y después de comer en 190. Al mes, en 150 y 170 respectivamente. A los 3 meses, en 135 en ayunas y 160 después de comer. Carlos además reportó que tenía energía sostenida durante toda la mañana, sin espacio terrible de las 10 que antes lo dejaba sin fuerzas. Desayuno número 5. Batido bajo en carbohidratos si es una persona con diabetes que busca algo refrescante, fácil de preparar y que no vaya a disparar tu azúcar. Un batido bajo en carbohidratos es una opción fantástica, especialmente para las mañanas en que tienes menos tiempo o menos apetito. No solo es fácil de hacer, sino que está lleno de nutrientes que proporcionan energía duradera mientras mantienen el azúcar estable durante todo el día. Y lo mejor es que puedes personalizarlo completamente según tus gustos y tus necesidades. Empecemos por la base del batido. En lugar de usar jugos azucarados o líquidos llenos de carbohidratos, utiliza leche de almendras sin azúcar. Es baja en calorías, baja en carbohidratos, rica en grasas saludables y en vitamina E, y le da una textura cremosa muy agradable al batido. Ahora añade frutas con índice glucémico bajo. Las fresas son una opción excelente porque no solo son bajas en azúcar, sino que también están llenas de antioxidantes, fibra y vitamina C, que ayudan a regular el azúcar mientras añaden dulzura natural. También puedes usar frambuesas, arándanos o moras según lo que tengas disponible. Luego lleva el batido al siguiente nivel añadiendo yogur griego natural. El yogur griego es alto en proteína, lo que te ayuda a mantener satisfecho por más tiempo y regula mejor el azúcar en sangre. Sus probióticos también suedan tu intestino, lo que a su vez mejora la sensibilidad a la insulina. Para un impulso extra de grasas saludables, añade medio aguate al batido. El aguate es rico en grasas monoinsaturadas, que mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen la inflamación en el cuerpo. Estas grasas no solo hacen el batido más satisfactorio, sino que también frenan la digestión de los carbohidratos, llevando a niveles de azúcar más estables. ¿Cómo se prepara? En una licuadora combina un puñado de fresas o frambuesas, medio aguate, una cucharada generosa de yogur griego natural y aproximadamente una taza de leche de almendras sin azúcar. Licúa todo hasta obtener una mezcla suave y cremosa. El resultado es un batido lleno de grasas saludables, proteína y fibra que te mantiene satisfecho, y con energía sin preocuparte por picos de azúcar. Este batido es también una excelente opción como merienda a media mañana si sientes que el apetito vuelve antes del almuerzo. Es una manera deliciosa y completamente libre de culpa de nutrir tu cuerpo y mantener tu azúcar bajo control. Hoy descubres los 5 mejores desayunos para personas con diabetes. Los huevos con vegetales asados, que te dan proteína y fibra en la combinación perfecta.
el yoga griego con arándanos, que mejora la sensibilidad a la insulina a través de los probióticos y los antioxidantes. El pan integral con aguacate y huevo, que combina fibra, grasas saludables y proteína en un solo plato. La avena con canela y nueces, que baja el azúcar gracias al beta-glucano y los compuestos bioactivos de la canela. Y el batido bajo en carbohidratos, que mantiene el azúcar estable con una combinación equilibrada de nutrientes. Incorpora el desayuno correcto en tu rutina diaria putsa un cambio radical en el manejo de tu diabetes. Al elegir alimentos bajos en carbohidratos de absorción rápida y ricos en proteína, grasas saludables y fibra, estás preparando a tu cuerpo para tener un azúcar equilibrado durante todo el día. Estos desayunos te dan la energía que necesitas, sin causar los picos que tanto daño hacen. Recuerda que el cuerpo de cada persona es diferente, y es fundamental encontrar lo que funciona mejor para ti en particular. Si tienes dudas sobre que incluir en tu desayuno o cómo adaptar estas opciones a tu situación específica, siempre consulta con tu médico o con un especialista en nutrición para crear un plan personalizado que se ajuste a tus necesidades reales. El consejo final del Dr. Soji es este: elige uno de estos 5 desayunos. Pruébalo durante una semana completa. Mide tu azúcar en ayunas cada mañana y también tu horas después de desayunar. Anota los números con cuidado. Los resultados van a hablar por sí solos y tú mismo vas a ver la diferencia. Si este video te resultó útil, compártelo con alguien que también lucha con la diabetes. Deja un comentario diciendo cuál de estos 5 desayunos vas a probar primero. Me importa mucho saber cómo te va y conocer tu experiencia. Suscríbete al canal del Dr. Soji para no perder ningún video sobre cómo vivir mejor con diabetes. Cuídate mucho, honra tu cuerpo con los alimentos que realmente necesita y recuerda que el desayuno correcto tiene el poder de transformar tu diabetes desde el primer día. Nos vemos muy pronto.